Morning students. Now we are discussing another topic in the reproductive health, that is sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases or STDs. So from the name itself you can define what are STDs. These are the diseases transmitted through sexual intercourse. From one person to another person, it is infected by sexual practice or sexual intercourse. STDs are also known as venereal diseases, venereal diseases, or it is also known as reproductive tract infections or RTI. Thus, the diseases which are transmitted through sexual intercourse are the STDs or venereal disease or VD, and reproductive tract infections or RTI. There are many STDs. The important STDs include gonorrhea, syphilis, genital herpes, genital wart, chlamydiasis, trichomoniasis, then hepatitis B and the dangerous AIDS. These are examples for STDs. Among these, hepatitis B and AIDS are also transmitted through blood transfusion, sharing of needles from infected mother to child, and through surgical instruments. All others are transmitted only through sexual intercourse. Again, among these, hepatitis B, then AIDS and genital herpes are not cured completely. They cannot be cured. But all others are cured completely by early detection and proper treatment. The primary symptoms of STDs include slight pain, fluid discharge, itching, and swelling of the genital region. But when it is not diagnosed, the complication occurs. During the complications, there are many dangerous symptoms like pelvic inflammatory diseases, PID. Then the ectopic pregnancy in the fallopian tube. Then stillbirth. That means the embryo will die inside the uterus. Then infertility and even cancer. Thus, the early treatment is important. So here in sexually transmitted diseases, prevention is very important. It can be prevented by three ways. Can be prevented by avoiding sex with unknown persons or multiple persons. Secondly, always use condoms during sexual intercourse. And thirdly, early detection and diagnosis and proper treatment. These are the important three things to prevent STDs.
So about the STD, you have to remember what is STD, what are the other names and examples for STDs, then the primary symptoms, secondary symptoms, and mainly you have to remember what are the actions to prevent STDs. That is, avoid sex with unknown person, with multiple persons, then always use condoms during sexual intercourse, and if any symptoms are suspected, then consult the doctor. The disease is diagnosed, and by proper medication it can be avoided. Then sexually transmitted disease is more among the people with 15 to 24 age, that is your age group. These STDs are detected in more amounts. So this is the STDs. The last part of the chapter is infertility, inability to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. That is, there are some couples without children, although they are living jointly. Then there are many reasons for infertility. It may be congenital, physical, then psychological, immunological, or due to some diseases, drugs, etc. There are infertility clinic to help such persons for curing that problem, but in many cases they have to adopt some techniques to have children. Such techniques which are used to rectify the infertility are known as ART or assisted reproductive technologies. Assisted reproductive technologies. It is simply known as ART. So in most cases, infertility can be rectified by ARTs. These are some techniques or technology which is used to have children. There are many ARTs. The most commonly adopted one is test tube babies. You have heard this test tube babies. This test tube baby program is done by two methods. One is called in vitro fertilization, IVF, in vitro fertilization. That is, in IVF, sperms are collected from the husband or from a donor. Ova are collected from the wife or from a donor lady. Then these two are allowed to meet together or fertilize inside a test tube which possesses the similar condition of the fallopian tube, and thus inside the test tube fertilization occurs and zygote is formed.
This is called in vitro fertilization. Fertilization outside the body of the female. That is in vitro fertilization. That is inside the test tube. Then the second is embryo transfer, ET. Embryo transfer. This is the transfer of that zygote or embryo developed inside the test tube into the body of the mother. This is embryo transfer. And this embryo transfer or ET is also done by two ways. That is, the embryo is transferred at or before 8-celled stage into the fallopian tube of the lady or mother, and it is one method and it is called zygote intrafallopian transfer, ZIFT. Zygote intrafallopian transfer. That is, it is the transfer of embryo at 8-celled stage or before into the fallopian tube of the mother, and it is the ZIFT. Then the second method is called intrauterine transfer, IUT. That means the embryo developed in the test tube after 8-celled stage is directly transferred into the uterus of the mother, and it is called IUT. Then the normal development occurs in the uterus of the mother, and the pregnancy is completed and the baby is delivered, and that baby is called test tube baby. And this is the first one, test tube baby program, including IVF and ET. ET is done by ZIFT or IUT. Then for this test tube baby program, in vivo fertilization is also used. The zygote developed by in vivo fertilization, that is inside the body of the mother, is also used for the test tube baby program. Then second is gamete intrafallopian transfer. Second one is gamete intrafallopian transfer. There are some ladies in which they cannot produce ovum. In that case, ovum is collected from a donor. Then that ovum is directly transferred into the fallopian tube of that lady or mother. Then by insemination sperms reach there, and normally fertilization, implantation, pregnancy, etc. occurs, and the baby is delivered. This is called gamete intrafallopian transfer. So here gamete means ovum. Ovum is transferred into the fallopian tube of a mother, obtained or collected from a donor. So you have to remember the difference between GIFT and ZIFT. May be asked for examination. Then the third ART is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. ICSI, intracytoplasmic sperm injection. In this, the sperms are collected and the ova are collected. Then one sperm is directly injected into the ovum inside a test tube. Then that zygote is transferred either by ZIFT or IUT. So this is intracytoplasmic sperm injection.
in which the sperms cannot enter into the ovum. So these sperms are collected and it is directly injected into the ovum for fertilization. That is ICSI. Then fourth is artificial insemination, AI, artificial insemination. There are some husbands or gents, they cannot inseminate properly or their sperm count is less. In that case, semen is collected and it is artificially introduced into the cervix of the lady or directly into the uterus of the lady or wife. If it is transferred directly into the uterus of the lady, then that artificial insemination is called intrauterine insemination, IUI, intrauterine insemination. This is the transfer of semen collected from the husband or a donor directly into the uterus of the wife. Thus here you also remember the difference between IUI and IUD. So these are the four main technologies used to have children, those who are suffering infertility. They are test tube baby program with in vitro fertilization and embryo transfer. Embryo transfer is done either by zygote intrafallopian transfer or ZIFT, and IUD or intrauterine transfer. Then second one is GIFT, in which ovum is collected from a donor and it is directly transferred into the fallopian tube of the mother. And the third is ICSI, intracytoplasmic sperm injection, in which the sperms cannot enter into the ovum and fertilize. So in that case, sperms are directly injected into the ovum. And in the fourth case, there are some gents who cannot inseminate properly or their semen does not contain the normal count. So in that case, semen is collected and transferred into the end of vagina or at the beginning of the cervix or directly into the uterus, known as IUI, intrauterine insemination. These ART, assisted reproductive technologies, need well qualified professionals and highly sophisticated instruments. So this facility is present only in some centers and it is highly costly. So it is not affordable for majority of Indians. So such couples who are not having children, they have to adopt children legally for fulfilling their parenthood. In India, there are many orphans and destitutes who cannot attain maturity without the proper care by others. So in India, it is easy to adopt children legally for fulfilling the parenthood. So this is about the infertility. Sexual പ്രാക്ടീസിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കാണ് STDs അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയാം. ഒരുപാട് സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗോണേറിയ, സിഫിലിസ്, എയ്ഡ്സ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ക്ലാമിഡിയാസിസ്, ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ്,
ജനൈറ്റൽ ഹർപ്പ്, ജനൈറ്റൽ വാർട്ട്, ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഡിസീസ് തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ മതി ഇത് STDs സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡിസീസുകളുടെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതില് എയ്ഡ്സ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഇത് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിലൂടെ അല്ലാതെയും പകരും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കും, എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ എയ്ഡ്സും അതുപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനിലൂടെ പകരാം, നീഡിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പകരാം, സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലൂടെ പകരാം, അതുപോലെ മദറിനുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും പകരാം. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിലൂടെ മാത്രമേ പകരുള്ളൂ. ഇതിൽ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, എയ്ഡ്സ്, ജനൈറ്റൽ ഹർപ്പ്, ഈ 3 ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും. ഈ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് സാധാരണയായിട്ട് 15 വയസ്സിന്റെയും 24 വയസ്സിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൈമറി സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിങ്, ചൊറിച്ചില്, സ്ലൈറ്റ് പെയിൻ, ഏരിയ വേദന, അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ്, തടിപ്പ് ഇൻ ദി ജനൈറ്റൽ റീജിയൻ. ചെറിയ സിംറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഇതൊന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇനി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഡോക്ടറോട് പറയാനും ഒക്കെ ഒരു മടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷന് കാരണമാവും. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയാൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ്. ഈ പെൽവിക് റീജിയണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നടക്കും. രണ്ടാമത് സ്റ്റിൽ ബർത്ത്, ചാപ്പിള്ള, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാതെയാവും. ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി, അവര് ചിലപ്പോ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവുക യൂട്രസിന് പകരം ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി സിംറ്റംസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പകരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഡീഡ്സിലൂടെയാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക. അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് അൺനോൺ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സൺസ്. രണ്ടാമത്തത്, ഓൾവേസ് യൂസ് കോണ്ടംസ് ഡ്യൂറിങ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ്. മൂന്നാമത്തത്, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇത്രയാണ് STDs നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കവർ ചെയ്യാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ചില കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അവർ ഒരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അവർ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്, എന്നാലും അവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ. ഇതിനാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോബ്ലംസിന് കാരണം പലതാണ്. ഒന്ന് ഫിസിക്കലാവാം, അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ആയിരിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺജനൈറ്റൽ, ചില ജനറ്റിക് ഡിസീസ് കൊണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസീസ് കൊണ്ടോ ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആവാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിനാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പല കേസിലും അതുകൊണ്ടും ഭേദമാകും. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്സിനാണ് ART അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുക.
ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമേ പിന്നെ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. ആ ടെക്നോളജീസ് മെയിനായിട്ട് 4 അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി പ്രോഗ്രാം. ഈ കേസിൽ സ്പേംസ് കളക്ട് ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഓവം വൈഫിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോണറിന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക മെഷീന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. ഇതിനാണ് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്ലീവേജ് നടക്കും. ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. 2 ആവും, 4 ആവും, 8 ആവും, 16 ആവും, ഇങ്ങനെ വളരും. അത് 8 സെൽഡ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ അതിനെ മദറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതിനാണ് സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് 8 സെൽഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 16 32 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് യൂട്രസിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ IVF-ലൂടെയും എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയുമാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെക്നോളജിയാണ് ജിഫ്റ്റ്. ചില ലേഡീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഓവം വേറെ ഒരു ലേഡിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ലേഡിയുടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. വേറെ ഈ ലേഡിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. വേറെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കും, അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി നടക്കും, ഡെലിവറി ഒക്കെ നടക്കും. ആരുള്ള പ്രോബ്ലം ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ജിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ICSI. ചില കേസിൽ സ്പേംസിന് ഓവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സ്പേമിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓവത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. ഇതിനാണ് ഇൻട്രാസൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ICSI എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ജെൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഇൻസെമിനേഷൻ നടത്താൻ കഴിയില്ല. സെമൻ ലേഡീസിന്റെ ജെനൈറ്റൽ ട്രാക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് സെമൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ലേഡീസിന്റെ ജെനൈറ്റൽ ട്രാക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് യൂട്രസിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ IUI എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന് നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് വേണം, നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും മെഷീൻസും വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സെന്ററുകളിലേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഓർഫൻസും അതുപോലെ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ലീഗലായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഷോർട്ട് ഫോമിന്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും, വാട്ട് ഈസ് ജിഫ്റ്റ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ജിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജിഫ്റ്റ്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് IUT ആൻഡ് IUI. അപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ. വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലെ ഈ 2 ചാപ്റ്ററിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഒരു മാർക്ക് പോലും മിസ്സാവാൻ പാടില്ല. അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ,
Thank you.